Hello, friends. Today we are going to learn a very beautiful poem by William Shakespeare. Yes, I am saying a poem by William Shakespeare. As we all know, that William Shakespeare was a great playwright. Along with that, he was an prolific actor and also a very versatile poet. So today we are going to discuss about his very beautiful poem, No Longer Mourn for Me When I Am Dead. That is, it is the part of the sonnets. Along with drama, along with plays, William Shakespeare has written sonnets, and we are going to discuss about the poem No Longer Mourn for Me When I Am Dead. So William Shakespeare, as we are discussing about that, he was greatest playwright, he was a poet and an actor. He was born on 23rd April 1564 at Stratford upon Avon in England, and eventually he died on 23rd April 1660 at the age of 52 years. There is one interesting thing about his birth and death, that he was born on 23rd April and died on 23rd April. Hence, the day that is 23rd April is celebrated as a tribute to this great writer, greatest playwright, poet, and actor all over the world on 23rd of April. His literary contribution to English language and literature, he has composed, or we can say written, 36 plays, 154 sonnets, and two long narrative poems. His plays are divided into comedies, tragedies, and histories. He has composed 154 sonnets, and they are basically, these 154 sonnets are addressed to three identities in the poem, in these sonnets. One is as fair youth, another one is that is the dark lady, and third one that is the rival poets. And the important themes that William Shakespeare composed in his sonnets are love, beauty, politics, and mortality. So today we are going to discuss about the poem, which is also discussing about the love, beauty, and the theme of mortality. In the next part, we will discuss about the various the themes and also the detail, the poem that is no longer mourn for me when I am dead. So the Shakespeare's important comedies are As You Like It, The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, The Taming of Shrew, Twelfth Night, The Two Gentlemen of Verona, The Winter's Tale, Major for Major, The Merchant of Venice, and The Two Noble Kinsmen. So these are the comedies that Shakespeare has composed. The important tragedies are Antony and Cleopatra, Coriolanus, Cymbeline, Hamlet, Julius Caesar, King Lear, Macbeth, Othello, and Romeo and Juliet. So these are the important tragedies by the greatest playwright, William Shakespeare. The histories that Henry IV part 1, Henry IV part 2nd, Henry V, King John, Richard II, and Richard III. So these are the important histories by William Shakespeare. Now we will turn towards today's important aspect, that is Sonnet 71 by William Shakespeare. No longer mourn for me when I am dead. Simply, I will read for you the sonnet. The sonnet goes like this: No longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the surely sullen bell. Give warning to the world that I am fled from this wild world with vilest worms to dwell.
Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that I in your sweet thoughts could be forgot. If thinking on me then should make you woe, oh, if I say you look upon these words, when I perhaps compounded am with clay. Do not so much as my poor name rehearse, but let your love even with my life decay. Lest the wise world should look into your moon and mock you with me after I am gone, after I am gone. So this is a very beautiful poem which describes about the love, which describes about the mortality, which describes about the death, the theme of death that William Shakespeare wants to point out in the poem. There is a no one is permanent on this earth who got the life. He is going to decay. He is going to end. He is going to die. And again, the lines that shows that give warning to the world that I am fled. So the word fled here signifies that there the William Shakespeare also talking about the another world, and that another world is vilest worms to dwell. Means this is again a dangerous world from this world when you are traveling after after your death. So that he's talking about the theme of rebirth. We can say that the theme of rebirth is also pointed out by William Shakespeare in his Sonnet 71. The themes that are love, death, rebirth, spiritualism, mourning, and relationship. This sonnet is from the fair youth sequence of sonnets of William Shakespeare. The poet expresses his love towards a young man. It focuses on the speaker's aging and impending death in relation to his younger lover. The speaker tells the youth not to mourn for him when he is dead, and the speaker should only think of him for as long as it takes to tell the world of his death. The bell signifies the death, and fleet signifies the life after death or rebirth. The poetic techniques used by William Shakespeare in the poem are alliteration, imagery, enjambment, and irony. सो मित्रांनो, ही जी कविता आहे, नो लॉंगर फॉर मी वेन आय एम डेड, माझ्या मृत्यूनंतर सुद्धा माझी आठवण काढू नको, असं हा या कवितेचा जो स्पीकर आहे तो आपल्या प्रेयसीला म्हणतो आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आपण असं सांगतोय माझी आठवण काढू नको, याचाच अर्थ माझी आठवण काढ. म्हणजे अशा प्रकारे एक उपहास या कवितेच्या माध्यमातून विल्यम शेक्सपियरने मांडलेला आहे. एक दोन व्यक्तींच्या आयुष्यामध्ये असलेले प्रेमाचं जे स्थान आहे त्याचं वर्णन विल्यम शेक्सपियरने या कवितेमध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे ही कविता अतिशय सुंदर अशा प्रकारची आहे. या कवितेमध्ये जे वेगवेगळे रूपक वापरलेले आहेत विल्यम शेक्सपियरने, त्याच्यासाठी इमॅजिनरी असं त्याला म्हटलं जातं इंग्रजीमध्ये. तर ते शब्द म्हणजे काय, तर बेल हा जो शब्द आहे, बेल या शब्दाचा उपयोग विल्यम शेक्सपियरने ही या कवितेची जी थीम आहे ती थीम आहे की आपल्या मृत्यूनंतर कोणी आपली आठवण काढू नये, अशा प्रकारे कवितेचा जो स्पीकर आहे त्याला असं वाटतं आहे. आणि म्हणून तो आपल्या प्रेयसीला, प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्यामधील संवाद असं सुद्धा आपण या कवितेला म्हणू शकतो. मग ती प्रेयसी त्याला म्हणते, का बरं तुझी आठवण मी काढू शकत नाही. मग तो त्याच्यासाठीचे जे पुढचे वाक्य आहे त्यांनी ते वाक्य या कवितेमध्ये सांगितलेले आहेत, त्या प्रेयसीच्या मुखामध्ये घातले आहे असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. तर काय तो म्हणतोय, ने इफ यू रीड धिस लाईन, तो ती म्हणते का बरं आठवण काढू नको. तर मी जी ही कविता लिहिलेली आहे, माझ्या हातामध्ये जो पेन आहे त्या पेनाने मी ही कविता लिहिली आहे आणि ती त्या कागदावर लिहिली आहे. त्यावेळेस मी माझं आयुष्य संपून जाईल, मी मरेन, त्यावेळेस तू माझी आठवण काढशील आणि ही कविता वाचत असताना तुला माझी जास्त आठवण येईल. म्हणून तो म्हणतोय दॅट इन
that I in your sweet thoughts would be forgot. If thinking on me, then should make you woe. जर तू माझी आठवण काढत राहिली, जर तू माझ्याबद्दल विचार करत राहिलीस, तर तुला माझी अधिक जास्त आठवण येईल आणि त्यामुळे तू अधिक जास्त दुःखी होशील. अशा प्रकारे तो कवी जो आहे, तो कवी आपल्या प्रेयसीला म्हणतोय. असाच शेवटपर्यंतचा सगळा जे संभाषण आहे अशा दोन व्यक्तींमधलं, ते या कवितेच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे. ही जी कविता आहे, द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉनेट 1171 इज बेसिकली अ सिंगल स्टांजा पोएम. एकच स्टांजाची ही कविता आहे आणि तिच्यामध्ये 14 ओळींची कविता आहे. आपण बघितलं आहे देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉनेट्स. सो sonnet is a 14 lines of poem. It is divided into two parts. One is called an octave and second one is called as set. So here this is a single stanza poem having 14 lines. 14 ओळींची कविता. त्याच्यामध्ये 3 quatrains or set of 4 lines and a concluding couplet or set of 2 rhyming lines. शेवटच्या ज्या दोन ओळी आहेत त्याला आपण कपलेट असं म्हणतो. द राईम स्कीम ह्याच्यामध्ये असलेले जे यमक आहे, ते यमक म्हणजे साधारणतः ए बी सी डी ई एफ आणि जी अशा प्रकारे शब्दांची रचना विल्यम शेक्सपियरने केलेली आहे. अतिशय सुंदर अशी कविता जी आहे ती आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासक्रमामध्ये आहे, की ज्याच्यामधनं आपल्याला एखाद्या व्यक्तीबद्दल असलेलं आपलं प्रेम आहे, प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्यामध्ये असलेलं खरं प्रेम काय आहे, त्याच्या संदर्भामध्ये असलेली ही कविता आहे, की विल्यम शेक्सपियर म्हणतोय, नो लॉंगर मॉर्न फॉर मी वेन आय एम डेड. अशा प्रकारची कविता आहे. आपण सगळ्यांनी जरूर ही कविता अभ्यास